Bannange abooluganda mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama. Amannya gange bampita Annetmaya. Erya stage. Mbalamusizzaako. Yes. Njagala mbatwalemu process by process how to apply for your East African passport. Era ngenda banga twala step by step. Kati nga tunabagenda kutandika mbadde nkusaba beena bino ebintu wammange. Ekisooka yo national ID ng'ekuli awo mu ngalo, obeere ne passport enkadde singa oba ogenda kurenewinga, obeere ne email address yo ng'eri awo, obeere ne original of details ng'obimanyi kale okitegeera. Naye bino binako bimakinga n'ebiri kuki kuyondaga muntu, so be careful. Then next of kin, funayo omuntu asobola okubeererawo, asobola okubeera brother wo, okitegeera, ayinza okubeera taata wo, ayinza okubeera anybody gw'oyagala akubeererewo mu majjo ono yandabira ebizibu byange. Weetaaga erinnya lye, weetaaga phone number ye, weetaaga okumentioninga relationship ye yona ye, then tuweetaagayo neki neniini ID number. Niini kyeki? Niini yeeyo enamba ebeera olaba weera ku national card wali akafaananyi koe wansi wa nationality waliwo NIN, yeyo niini gye baagala oteeke emitandika na CF. Letazaawo okusinziira ku muntu. Kaakati omala ofuna oyo omuntu ogenda funayo recommender eyo ogenda ofuna erinnya lye, omulimu gwakola, then ne address ye ne niini ajja gikuweereza, then ne phone number. Naye oba ofuna recommender funa omuntu ng'akola ki? Nga omwesiga just in case agenda okuwandikira ka recommendation letter. Akati olumala ne tutandika. Ogenda ku online, you can use any browser. Kati ne oteekamu kino ekigambo. Akati eno page wejja, of course banji abogera ku passport application okitegeera, naye gundi gyogenda ku link gyogenda ko making sure erimu go.ug. Go from my point of view I think it's like for government of Uganda, so eyo giklikingemu yejja okubeera ne ku top actually, era bw'ogyopeninga wajja kubeerayo akabonero ka immigration Uganda. Kakati bw'ogyopeninga waliwo disclaimer ejja. A disclaimer ogenda just once, of course you have no option, you have to agree. No clicking amaka box ne kaleta blue, then ekigamba accept nikijja no accepting ne tutandika application. Kati application ntugagitandika bwe tuti nyateekamu any phone number. Of course, you can choose any, but I think most of us go for ordinary type of application. I can go for new application or renewal. Let me just go for maybe new application. Priority. You can go to standard. When they say standard, babeera bategeeza nti ogenda kusula emitwalo 25 ng'abantu abala bonna. Ogenda ku express oba ogenda kusula emitwalo 4. Mu video najja kwamba nyonyola enjawulo eriwo, ebintu byangwako for express oba njawulo ki eriwo. Ne tugende for standard. Place of submission. Okusobola okuchoose nga any kati tusobola okukozesa Kampala Central, then it's saving and continuing. Then our personal details, surname. Page gyotuukako confirming nti buli kimu kiri bulungi, buli kimu kiconfirming, then yogire save and continue. Citizenship by birth kiba kitegeeza bakuzaalira wanene e Uganda era wafunira obutuuze bwo. Watonderwa wano.
details. Mwana omutekonfex. Already wafunye dachi, wafunye do an application ID. Jukira ujifunire mu kusokera ebera wanene waggulu. Ina application ID jikwate kubanga onabo loginga in. Jogenda okola ki? Jogenda okuteeka mu sobambi togikola ki? Tojerabira. Payment mode. So payment mode oyina ya online ne ya over the counter. So waneno payment bank olondayo banka. Nze nakosa Diamond Trust Bank abantu bangamba teyina bizibuzibu. Naye you choose any bank naye nga nze nakosa Diamond Trust Bank era yankolera bulungi. Ne bakwano bange bangamba obutejjusa kosa Diamond Trust Bank. Simanyi bizibu banka ndala temukwata bubi. Okay, kati olumala bino eno you save and what and continue. So bwomala waneno kino kyekijja review the information below before you submit the application ordinary bino byebimwe. Ubanga ukozeemu ensobi waneno. Of course oyitamu waneno n'olaba. Oba okozeemu ensobi n'okola ki? N'okilikinga eri. Kati omala okonfaminga nti buli kimu kiri mulala, buli kimu kiri bulungi. Ng'okola ki? Ng'ojja waneno. Kati you agree, I agree the information provided is true and accurate. Enter text in the displayed image. N'okola YMTC. Iyo yetulaba. Sikyo? Then omala okola save and complete. Mukama mulungi. Akati wamala okola save and complete application ekola ki? Ejja waneno. In application wojja ng'okola ki? Ng'odownloadinga. No page ey'okubiri eno ogenda mu banka gyebakuulamu of course bagenda giyuzaamu bagitwale ge bakulekere page emu ne zino endala eziba zigadde ezimu details zo. Ndi omala okusasula togenda kusasula zino zokka ogenda kusasula nayo n2,200 nga mu 3 endala ogenda sasula ezo 25,000 n'endala 2,200 eza service fee. Kitegedde mukwano kati service fee omala osasula ng'ofuna akapapula kano kakano nze ke nafuna kaakano. Omulofuna akapapula kano kyekiddako. Ekiddako ng'ogenda loginga in ng'okola ki? Ng'obookinga. Kati let's see if we can book an appointment. How to ndako. Kaina ogenda waneno. Waneno kati wabeerawo obugundi obw'enjawulo. Apply for a passport, continue application, schedule an appointment. Okitegeere kati wano ng'okola ki? Ng'oschedulinga what? Your appointment. Ministry of Internal Affairs. Application number. Eri application number okyajjuka eriko W something. 1992. Surname twakozesa Nakiguli. Right? Nakiguli. Yes, Nakiguli, perfect. UXMN. UXMN. Then you retrieve. Tulabe kye baleeta. Nze kano akagendako maze sasula sente mu banka. Baleese era. Simanyi oba osobola okubookinga atunaba kusasula sente mu banka. Gwe kyali kituuseeko omuntu nabookinga atunaba kusasula sente mu banka. So tugambako munnaye in the comment section naye. I don't think so. You first pay and then they allow you to do what? To book. Kasootekamu eyo namba abeera balaba nti sasudde oba tunakukola ki? Tonaba kusasula. Akati n'omunnange kyekyo mu bufunze. Naye tomala bbanga ddene nga tonaba genda kusasula. I think this one has a deadline. Bakugamba oba taking about over 21 days. What tonaba kusasula, they cancel your application, so you have to repeat it. So making sure you pay within those first 3 days, you know. Yagenda kagundi kaditi biko na hakuli okumpe munayo sasule osobola okubookinga. The other advantage of doing that early is that abantu bangi abagala passport nze nasasula mu February ne appointment yange yali mu May nga 18. So all that time miezi 3 nga nninze tukita kyangu. So genda mangu mpoza aba express bayinza okusembeza amangu within 2 weeks ne bakusembeza. Naye ng'oliwa ordinary mukwano sasula mangu okola appointment kubanga oyinza okuba na appointment yo within about let me say
2 months, 3 months. So mukwano sasula mango kola appointment. Kati omala kola appointment bakuwa file, bakuwa gondi PDF era at the end ogidownloadinga ebere fanana bweti. Kati no jojo genda yo wa ku Ministry of Internal Affairs wabatana bakola ba video eyo ya documents ezo zinateka yo the documents you need on your appointment day toera biro jibo ojira bagendo ojirabe ola yo documents zewetaga iranga emukuzo application ene yo kubiri jibakuwa downloadinga ngomazo kola chi ngomazo kusasula bena application ejango mazo kubookinga yo what your appointment day bibe ba mikwano. If there is anything I can do, please ask me. Because in a video about my interview experience, interview tebeera nzibu, just manya umanya byalo byona, all that simple information. Tewali buzo babuzanga bizibu. Ate na abamu namaze okumanya nti tebababuuza. So oba ogenze nga muntu mulungi wa kisara genda kubuza ibuzo bizibu. Honestly, baba agala akasantu dalole mu Uganda say ibuzo tebeera bizibu ba mikwano. Kale mubere bulungi mukama abankumire. Tumira bila supporting by subscribing nonya abantu asigaddeyo nga 10 nkaga mpeza olukumi nsanyuke bannange. I have been working for 2 years, and I'm happy that this is paying off. Tumira biranze ndi mwana wa bitabo njogeranya about scholarships nobulamu bwange abroad and all that. So if there is anything you want to ask me about scholarships and all that, please go through my channel. I've talked about scholarships at undergraduate, I've talked about scholarships at postgraduate. So don't forget to follow and share if you find something useful to your friend. Thank you. Bye.